Tucked away on the outskirts of Shivamogga and situated on the banks of Tunga is a quaint little village, Mathur, popularly known as the Sanskrit Village. Bursting with culture and tradition, Mathur has ancient temples and old traditional houses built 200 years ago. And each house here has a story to tell. A story about how they are clinging to their culture, about the efforts made by them to preserve one of the oldest languages in the world, Sanskrit. As you enter Mathur, you are welcomed by a host of sights and sounds that are eccentric in its fusion of the picturesque and the quixotic. While the simplicity and tranquility catch your attention, what enthralls you the most is the use of the ancient language Sanskrit. वदति वा अथवा शन्नो मित्रशं वरुण किमपि कस्य मन्त्रस्य अर्थं जानाति. Sanskrit is not just a taught language here, but the main language of communication apart from the local dialect Sanketi. Helping in keeping this tradition alive is T.N. Girish, a rather unassuming and humble teacher whose passion for Sanskrit knows no bounds. Through his teachings and personal efforts, he is trying to preserve this dying language. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tam aham vande paramananda madhava. ಸುಮಾರು 500-600 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಾಬಾರ್ ಶಂಕೋಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ 600 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, 4 ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜುರ್ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಬರೇ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಜನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಜನೆಗಳೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸಾ ಅಹಂ ಅನನ್ಯ, ಸಾ ರಾಧಿಕಾ, ಅಹಂ ರಾಧಿಕಾ, ಸಾ ಸಿಂಧುಕೆ, ಅಹಂ ಸಿಂಧುಕೆ, ಸಾ ಇಂದು. This village has preserved its legacy handed down by Vedic scholars. The lives of the people in Mathur are connected by this common thought of preserving the language and tradition. But many say the best way to master a language is to treat it as your mother tongue. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತು ಕಲಿಸುವಾಗ ಅವಾಗೇನು ಇದು ಬೇಕಲ್ವಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಆಗಚ್ಚ, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪದದ ವಾಕ್ಯ. ವಿಭಾ, ಹತ್ರ, ಆಗಚ್ಚ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳೋದು, ಅದೆರಡು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಬಾಯಿಂದ ಕಲಿತಾಳೋ ಆ ಮಗು, ಆವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. In a fast-paced world where we are caught up in our daily routines engulfed by our urban lifestyles, this village is blissfully unaware of the urbanization around them and prides itself on having a routine that dates back to the time of the Vedas. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:30-6 ಗಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈನಂದಿನ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ನಿಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದಮೇಲೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದರೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇದೇ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The religious and cultural atmosphere of ancient India is preserved fully intact here.
This little island of living ancient culture is remarkable not only for its calm, unruffled orthodoxy but also for peaks of attainment. But until recently, even in Mathur, Sanskrit was only used to perform yagnas and homas by the learned Brahmins. The seed for change was sown in 1982 when the organization Samskrita Bharti got together a 10-day program to teach the villagers spoken Sanskrit. And people in this primarily agricultural society eagerly took part in the unique experiment. 1982ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಅವರ ವೆಲ್ಕಮ್, ಸ್ವಾಗತ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ, ವೇದಘೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು, ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂಥ ದೇವಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋತಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಜನಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಾಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು, ಈಗ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 82ರ ಕಥೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. Sanskrit, a language relegated to language in dusty manuscripts, has found new meaning in this village. After it was implemented as the primary language of communication, it became compulsory for the children to study Sanskrit from the primary level. And while the rest of the world is striving for high-paying salaries, the youth of this village have a different perspective to life. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನದು ಅವನ ಧರ್ಮ, ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿದೊಂದು ಬೇರೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಹಣ ಆಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರ ಆಗಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸೋದು ಅಂತ. ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಲೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಿದ್ಯೆಗೂ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಯಿದೆ. It is knowledge and learning that drives each individual here. And not just that, Sanskrit helps in bringing people from different religions and castes together. Take the cow inside. Because throughout life it causes good only. From the birth till the last day, it speaks Amba, Amba, Amba. No question of foolish, no question of rascal, no question, nothing like that. Always seeks good only. Gavo bhago gava indromi chad gava somasya pratamasya bhakshaha imaya gava sajanata indraha ichchami dhrida manasa chivindram yujangavo medayata krishanchid ashlilanchid krunuta supratikam bhadram griham krunuta bhadravachaha. ಏಸ ಚುಂಬತಿ. Little Muslim girls like Rumana learn Sanskrit here along with her friends from other communities. Mama nama Rumana. Now that Mathur has become a hub for learning Sanskrit, it has aroused curiosity and attracted visitors from other countries. The learned Brahmins run a pathshala that attracts even foreign students. This 52-year-old Japanese researcher has been staying in Mathur for the past 6 months as he believes it is here that he can learn the true essence of the language.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. This ancestral village, one that has been their home for the past 500 years, has an air of simplicity and a homely vibe. Warm, courteous, and friendly, the people of this village have no qualms about allowing strangers to enter their homes and share their food with them as well. The people of this village live their lives in the true Vedic sense. While the youth of this village have the will to learn, the older generations can rest easy and hope the tradition of this beautiful ancient language will carry on. Tatsaviturvarenyam Bargo